ni gabanya ko bakuburi go besoke asubonge babwate chikura busibo bochori obonene buri busio nabo igo family eyamokuru ase ensemeria ya West Mugrango niko baesokiri nabo igo korera oyo mwabo yunyata kabaka gusiria obugima bwase chinchira chiobotutukano na mubunge Karebu Amisi ni ganya kabaka kuboria serikali chikunya kabaka kubaka chinchira chingikirano cyokwenekia abasibwa kigakibanya ko bakora ebisubo byabo nabo banya ko bakwegerwa amagirio aho chikunyara ko bari bakonyorerwa kigasi una inchira eyemojo kwegendereria amagima abo akirari tukanabo gasti kombe abugendete chikunya ko to kumanya asincha yubikano kolengana amoni mepira iyo gendete asor Rogongo Rwagusi. Iriana ni wangoro kwa Hespan Bosire nyaraka kubisaranza oikendi nyaka wango kumanya asinche y'ubukanu alitora chikunya kwa gusanga amunae bokorika kurokinga kichigana bwiguika omoerio to kuyachaka kuru ase ensemo area ya Bukimonge abo aso yorigia ikirugo kyobo MCA enokumokoro yakoga kuboria abarai banekie ngango bikabari ibikombe buna injira emo yokoreta abasaye amo anemono chinga kichiga chirusa entambe iyo egendete nabogo emiyega ye Christmas amo no mwaka omuya buna injira emo yukwabeka amo nawigo ase ensemo yende nganya kobaga kuburi abasabu banyako bakwenekia ngo bwata bari chikura bosi bochori obonene bori bosi buna inchira emo yokwanyora libagari guchikochora abarai barachikunya ko bakonya nabo gikoreta amagendero ase chinsemo chiri abakunigaro kwa nayo chinga Kenya kabaka wikerna omupira oyo muyuru kunya kabako kwera litukuria rero chikura ngubwatikire abasaye to bwate chikura manyete na bange mora motera bwate chikura abantu bari bageze chikura isiko ye wodi ya ito moira nenka namanyanga abantu batwali oboko mwasoko ya kenyenya gaja inda ketikoga na isimanyanga abantu barega tutware abantu bari abo bisaba kitega tutware biko aiga tutware nyangeti gaiga abantu bana nabakugenda tutware kene mata neri ya Mungu aliyo kindo na maiga tube kirori esabana baito bagotoka kerekero igagotiga abana bago genda gucyana gucyari abana bakonyora bare ebintu bide biguchiko ba kwasanzera bose biko baritanitera anyora umwana onyori magana gete abali babwate ibirengere byo gukora ubusara abana baiseke igeteke kigite irimono nando isegotoka lichikerio kolegasi yae ndokugani omonto ekero tumaye tubuge bonde bwensi bogotoka obubonge bokoruko reso gusara mwana moiseke andonyo arenga nayo omerito chingaki abakenya naboigo anemono egesaku kyomugusi kegendete gochengira umuyiga bwi Christmas amono mwaka umuya kuru ase ensemo area ya Igari kunyaka bakigotoka ebunge ya Ubasi county ya Kisii nigo enka eyamoya nyareko bakigotigara amono bururo obonene maiga yugo chengira umuyiga bwi Christmas korengana amono nkiyo nigo bakonyara ko bakwerera abageni banyatuko bakubatara litukurigoro abwese banyatuko bagusanga Christmas nabo chinga kibari konyako bakubasoki naliyo omwana obo anyatuko bakakonyora na amono mubasukano omubebwe para egentu kirete gusiria obugima bwaye abo asensemo eyo ya Igari bono rende litukoli garo Christmas nabo twasherekea tebuya chanti chanjire chagitaiga bora bakoyona tukasherekea litukoli garo buya bono chanti chae babwate gali bachirite umwana uyo namate kogenda gali akabakoba buya kurwaiga akabaikike umbu akarwora akairana ekarairana akarwora akagenda nande igali asinara bakore cyber akabera orase chitaiga chinkerende ego ikamagoroba naliyo aimukira chichenka akayatera sama gutagete akabeke pikipiki ya maguta bono lyagasoka gochepara bakaumira ne pikipiki yarenge kurugoro eka mwaka
ikaba kabonzi ikabaruta kucyumutaro bono nkete kinsa cyamagoroba nari nkonyora esimi kwakirwe esimi nga ayenta atuma aba Alexander ngateba enije nyoka gocha igale Alexander onyorire accident nalindwe toronga nawe gochiga ki imiga ye Christmas ekenderete abamenyekuru ase bunge area West Mugirangi kutauka imiye county ya Nyamira wende ko bakonyora Christmas koru ase yubwate iganga yukurya ekerugo kyobo governor imiye county yo Dr. Walter Janua kaukwana ekero ekyo niganya to bakakopaganiria abantabu Christmas ekia ego kubaburi abanyako bakumwa amagoro chinga ki obocho obone Bryce kunyako boko korekana imiyensi ya Kenya omwaka 2027 nabo niganya tukobaka kubaere gozi niganya kubaka kubaerera emeroberio eri abekire ensemo yo kwendeke buna county ya Nyamira nikunyako bakiyokina nabo inyarako bakiyokonyora amagendero ase arokanaga kumochia serikali ye county eri abisi imiye county ya Nyamira ndiko chikwera na maega emingi chikwera na maega limo ya kwera na chibusiga aliye kurwana kwera na kirgo chana ende kurundo ngana ende ya ikagati ya ratisa wikabe kurundo kwera ni limo unabona ira nete limo that's enough targoyo one decision ya bere med omo yini skole turgoera na kiraro tudara kolegas ebintu binde buna chipara ebintu buna chinyegitali ebintu buna mache ebintu buna environment amangana mange na youth unemployment nebwate mechanda se county yeko talingango cha wakora bionse tinkole limo lakini ndo chenge bintu mbiro to wena to kole bike birato chenchiri woge motore ko taba bantu baminto twensi Nyamire ngima amotoroche no mumuroyo no moke naende na motoroche na moikacha no Nyamira elinde bwenere abantu baminto no tore ko bamanyia somo yo bugwancha amoranche kamogo ika 2027 ochoro borayo buya ochoro musao yo moke okoro kwa chanua elinde nero ratokonyere nonyera abana baito Nyamira alia mubunge bw'ikinsemo kiri kya support niko anyere ko bakaweso kinabo igo kwerera ni garage kunyako bakawikia omoswada ase ebunge enene bokugania abasibwa mega ba ukura ebisibu egosege subukyabo bachikunyako bakonyorerwa kigasi amone serikali kolengana buna kerika banyere ko bakwegeria chinga kibagendrete amone ebisibu byabo nigo anyere ko bakwerera nga inchire unit kunyako bakiko bakonya anemono kerabanyere ko bakora egesibu ekyo banyako bakwegenderia amagima abo akirari tukona bigogoteba eyo nero injira ingiana boigo serikali iranyara ko bakeokonya abasibwa abo. Nitataka tufanye serikali mtu akitoka kwa prison na ako na masomo ama amepitia technical training, whether it is carpentry, masonry, brick making, whatever it is, it must be the responsibility of the government kutoa yeye prison akimpeleka kwa kazi. Because we are not training them ndio waende nje kutamak. If we are training our youth in prison, we must get them out wakienda kufanya kazi. So ile bill mimi nashughulika ni watu wakitoka kwa prison wako na training, wa serikali inawapeleka kwa kazi direct. The responsibility of the government kutoa yeye prison akimpeleka kwa kazi. Because we are not training them ndio waende nje kutama. If you are training our youth in prison, we must get them out wakienda kufanya kazi. So ile bill mimi nashughulika ni watu wakitoka kwa prison wako na training, wa serikali inawapeleka kwa kazi direct. Sawa? Kwa sababu hao ndio watajenga nchi. Haya, kwa kumalizia pia nimeambia warden hapa, wale walicheza hapa nimewapa 10,000 watawawekea, wakitaka kitu yoyote wanachuna wanawapea. Alafu pia nimemwambia kesho wakiamuka asubuhi baada ya Christmas nimeacha 30,000 wanunulie mkate. Alafu nimehakikisha askari pia nimewapea soda yao ndio wasisumbue soda yenu.
igati ya baraibe kiama kia ODM nigo banyako gwecokia ego kweranga ikiama ikio nigo kibwate obomo kubwatikana amuna kirikenya ko bakio kwa ngo setin kumachanya ko bachigosoka nga ikiama ikio abaraibaro oro nigo banyako bagwatana nekana kubwatikana amonu burai abo ase irombe eyamo ibwate iganga yugo chikunyara ko bagio komwa okoboko umuraibense Dr. William Samoei Ruto abo ase yende ibwate iganga yugo chikorosia serikali wetira asikama ekyukya ODM naigo eyende nyako bakegoswa ase ensemo area y'umurai omukoro bwense ya Kenya omoske urumwege Kenyatta kaukona omugaso bwetkuria rero umurai wikama ekyo Daktari Oburu Odinga naboigo omo Women Republic County area ya Siaya Ruth Odinga nigo banyako bakwera obo mobwe kiama ekyo nigo bore amo naigo babwate iganga yugo chikwene kinga ekyama ekyo ngikunyara ko bakegotwara ababwasi abange naigo kichikunyara ko bagekwenda koba ekyama kibwate amaskani imiyense ya Kenya. We want to have a stronger audience, and there's no political party that can stand up and say that they're not going to field candidates in every position, and that's nothing wrong. If your negotiation with Daktari and party leader will say, oh, we are not going to go there. But as for me, I'm still telling you that Orange Democratic Party will be able to go around and be strong, and we want to strengthen this party. The ODM Constitution, under Article 16, Sub-Article 1, F, read together with Article 16, Sub-Article 1, D, vests that authority and mandate solely on the party leader. He's the one who is supposed to lead the party and its members in negotiations towards forming coalitions. We respect our own rules by allowing only the party leader and the Secretary General to speak for us. I think we'll make progress. I'm not interested in saying when Oburu says right, you go right. When Oburu says left, you go left. When we consult with the party and we take a party position, that is the part what we follow, all of us, and we should speak with one voice as a party. Naboigo chingaki obochori obone bogende tekobera angena boigo siasa egende tekwimuka chinsemo au koru ase ensemo ire ya Western Kenya nigo abara ikoru ase ensemiyo anemono baribare ase serikali ya Kenya kwanza umugasubwitu kuria rero banyara ko bakwerera bakwana naboigo sanga amona bana inchi bensemo iyo ase barokana bakumwakera ekoko omonene boba waziri imiyense ya Kenya Musalia Mudavadi naboigo ase ensemo yende kuboria abantu bensemo iyo banyako bagwesokia asobunge naboigo banyako bakwerikia buna abaki chikura egintu kirachikunyako bagikwirira amagendero anyarako bagakomento guchi ase ensemo iyo naboigo kuigura chibunge naboigo chiwodi buna injira emo yokorosia amabaga guchi ase abantu bensemo iyo nigo barukwa nayo mugasubwitu kuria rero ambayo nataka tuweke maanani. Kitu ya pili, ile speech Mheshimiwa Musalia Mudavadi ameisoma hapa, imebeba uzito ambayo sisi kama watu wa mkoa wa Magharibi na wa Kenya kwa jumla lazima tufungue macho na tuangalie mbele. Ndipo mimi huwa nawaambia huyu Mheshimiwa Musalia Mudavadi ni mtu ambaye ana uwezo wa kusoma barua ingali ndani ya bahasha. Haya amesema hapa, ni lazima sisi twende tujiandikishe kura, tujitokeze wakati wa counting ili tuweze kujulikana tuko wangapi. Tukishajulikana sisi tuko wangapi, hiyo ndio itatupa sisi uwezo wa kupewa ward zaidi, kupewa constituencies zaidi. Watu wa Magharibi, nataka niwaambie hivi. Mara ya mwisho ile constituencies zilikatwa ndani ilikuwa ni wakati wa Kibaki. Na mnajua huo wakati sisi watu wa Magharibi tulikuwa tumewekwa pembeni. Huyu ndugu yetu Musalia Mudavadi alikuwa amewekwa pembeni. Mawaziri waliokuwako walikuwa wachache. Na sasa hapa mbele tunaenda, hii ndio wakati wa mtu wa mkoa wa Magharibi. Maanake ndugu yetu Musalia Mudavadi amekaa pembeni na rais wa taifa la Kenya
Mheshimiwa William Samoei Ruto, na tunataka rais wa Kenya Mheshimiwa Samoei Ruto 2027, huyu ndugu yetu anatosha kuwa running mate. I am a lawyer, but when I look at the political landscape and the national landscape, I almost, or at least sometimes I come to the conclusion that the disciple called Thomas was a lawyer. Because if there is anybody who will see, who will be told, who will be advised, who will even have the torch lit and the path shown, but will still be doubting and saying, is it true? There is nobody who has that capacity than the people I was born amongst. And I can tell you, doubt can be very costly, it can be very expensive, particularly if it is prolonged, particularly if it becomes your habit, particularly if it becomes your culture. Doubt can be a very expensive. Napoiko koru ase ensemo iria ya nyantrago napoiko igiti Kenya mecheo kuwatikana amwanege kombe kigendete kiumo MCA Steve Arika bwegwadi iria ibena bwego chitimu chionsi chikuru ase ensemo iria ibeno litukulia rero mupira uyu ni gunyaka bwoko gendera ase timu eria ya kabosi nyakobake korwa chigori inye ne timu eria kyaminyenga yanyakobake okora ne chigori ibere nabo go timu ya chirichiro na nyamacheo yanyakobake gosoka enogo ase nogo nabo kuru ase ensemo nabo kuru ase ensemo yende timu eria ya Giankabi nabo go kerera nigo chanyakobake chikuru makali enogo ase enogo napoiko ase timu ya Kirera yanyakobage kubwa igori emo na geserere ase edigena liesagero nyamagwa yanyakobage okora ligena liesagero napoiko ase timu chichanyakobage chiko chiasa erigi eyo egenderete ese grupu timu ya Kabosi nigetangani point isanemo chirichiro ekanyakobage kubwati amone point inye naboigo timu ya Kiamyinga ekanyakobage ko ni chigori ni point 3 timu ya Nyamecheo ego point AM ni timu ya Kirwa tiranyora point ende yose kurengana group A naboigo group B timu ya Kirera nigo itangane point sanemo kanyakobage kubwati kuna Giankabi point 3 naboigo geserere yanyakobage kubwati ni point AM na Nyamagwa point ayamo akolengana amono mupira uyogendrete bwe kombe kyo mheshimiwa Steve Arika kuru asensemo area ya ibeno hakuna kazi amke Kero toko gendra go chibosio kolengana amone mipira au nkumanywa nga ubutkubuiri tukoria rero timu ya Manchester United nigiraje kunyakobake gosaria obonyasi ne timu area Newcastle United nabwo timu ya Fulham nabwo timu area Nottingham Forest yanya Fulham na yakobake kubwa yanyate kopake kubwa ebori emo asirigena liesagero nabwo asete ya English Premier League timu ya Arsenal igetangane point 39 Manchester City kanyakobake kubwatia point 35 na ibere nabwo timu ya Aston Villa nigebwata point 35 mo nabwo timu ya Chelsea nigo ebwata point 29 Liverpool point 29 korengana amone keminane kyo kya English Premier League
na boigo korengana buna emipira ira chikunyako bakegochiasa weekend yiga tuchikunyako to kubikira teneni nitunyako to kumanyinga ngikira chikunyako bakegokorekana kero abatyoteria betimu eri ya Shabana bakendete kuna kuboria amabori kubachikana amuno mupira oyo etimu ya Shabana yar Euroberti gochikuchiasa bwangoiga Oroberi go korekana egeti Kiagusi Stadium kolende korengana amone kembikiri kurigira umupira imensi ya Kenya etimu ya Gor Mahia iganya kwa bagikuri kya Chisege asemepira imenge nabo igoko tebanga umupira uyo chikunya kwa korekana imi county ya Nairobi engana egendete konyora ibirengelio ayo sinzi chikunya kwa to kubwatiria asinja yubu ikeno nito kubekere emesa unyaka kuimanya nga ingike bwatetie kuru ase ensemo yukwikira buno nguchikunya kunya butira amwana magia yigitasine kya Amazing Voice of Victory ane mono tinga kichiga ogendete gusanga umuyiga bwe Christmas amono mwaka umuya sanga amona bamino nandi gukoragera inyora nga January neroro gose mambi netuganyete inje amonae nitunyako toko egenderia amono bugima obuiga tubwate uyurengese mu yakabiri studio ngakuru kwa Newton Nyabera.